In any big project related to human development, the damage inflicted on nature is a major issue. It is a mighty challenge on the administration to minimize or, in fact, recover this damage. However, vision, efficient management, selfless teamwork, and spontaneous people's participation can show exemplary results, as can be seen in the compensatory afforestation done by the Maharashtra Forest Department in various regions of Maharashtra as part of the Sardar Sarovar project. Sardar Sarovar project, an ambitious project in Gujarat, which has a catchment area of 88,000 square kilometers, is the second largest dam in the world due to 6.82 million square meters concrete used in its construction, and the third highest dam in India. तत्कालीन पंतप्रधान आदरणीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या शुभहस्ते पायाभरणी समारंभ या सरदार सरोवर प्रकल्पाचा झालेला होता 1961 मध्ये, आणि तो पूर्ण झाला आणि देशाला अर्पण केला विद्यमान पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहेबांनी 17 सप्टेंबर 2017 मध्ये. म्हणजे 61 पासून ते 2017 पर्यंत या प्रकल्पाचं काम सुरू होतं. अनेक अडचणी होत्या, त्या सोडवल्या, अनेक प्रश्न होते ते सोडवले, अजूनही त्याच्यावर कारवाई आपली सुरू आहे. तर अशी या प्रकल्पाची खूप मोठी व्याप्ती आहे. ऐसे में 73 किलोमीटर जो एरिया महाराष्ट्र का है, उस इलाके में जो 33 गांव के लोग और बचे हुए रह रहे हैं, उन गांवों में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना अपने में ही बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती. इसके लिए महाराष्ट्र शासन ने बहुत बड़ा अपना रोल अदा किया है, अपनी भूमिका निभाई है. वो भूमिका ये है कि गांव वो ऐसे हैं जहां पर आज भी जाना बहुत मुश्किल है, जो बहुत दूर दराज के पहाड़ी गांव हैं, सतपुड़ा की वादियों में स्थित वो गांव हैं. पहले के समय में भी वहाँ स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना मुश्किल होता था, क्योंकि कोई पहुँच नहीं पाता था. कोई बीमार होता था, वो आदमी मरीज़ को कंधों पर लाद के लेके दूर दराज के इलाके में जहाँ डिस्पेंसरी है, हेल्थ सेंटर है, चाहे वो गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ ले जाता था उसके इलाज कराने के लिए. सांपों से काटने से बहुत मृत्यु होती थी, क्योंकि पहले भी नदी था, पानी था, जंगल था. ऐसे हालात में एक बड़ा नाबल और एक बहुत पायनियरिंग काम महाराष्ट्र शासन ने किया. सातपुडा हा अत्यंत दुर्गम भाग असल्यामुळे तिथे अनेक पाडे आहेत जिथे पोचणं कठीण आहे, आणि त्याच्यासाठी आपण एक नाविन्यपूर्ण योजना आपण अशी केली आहे की भारतात प्रथम आपण 3 फ्लोटिंग डिस्पेन्सरीज आणि 1 बोट ॲम्ब्युलन्स सुरू केली आहे. आणि हे आदिवासी आपल्या बांधवांसाठी आरोग्य सुविधा ज्या आहेत त्या त्यांना आपण त्या ॲम्ब्युलन्समधनं पुरवतो, आणि त्याच ॲम्ब्युलन्समध्ये औषधंसुद्धा असतात आणि डॉक्टर्ससुद्धा असतात. आपण डॉक्टरांची सुद्धा अपॉइंटमेंट केलेली आहे, आणि त्यांचे सगळे ते आहेत त्या लोकांना आपण ॲम्ब्युलन्समधनं वैद्यकीय सुविधा आपण पुरवू शकतो. आणि बरेचदा आम्ही असं बघितलं आहे की गर्भवती महिला असतील किंवा कुणाला साप चावून इजा झाल्या असेल तर त्या लोकांना आपल्याला तातडीने फर्स्ट एड देता येतात, त्यांना मदत करू शकतो. मैं अंजना मोहन परमार बोट क्लिनिक में एएनएम हूँ. 5 दिन का शेड्यूल रहता है सर हमारा, और 4 नाइट फॉल करते हैं सर. सर हम बोट क्लिनिक में गर्भवती महिला का जांच करते हैं, कुपोषित बच्चों का जांच करते हैं, और उनको ज़्यादा ये हो तो उनको हम एनआरसी में दाखिल करते हैं सर. सर हमारा इलाका पहाड़ी होने के कारण दूर दूर घर रहते हैं सर, तो गर्भवती महिला हो या फिर इमरजेंसी पेशेंट हो तो उनको आने में नीचे बोट क्लिनिक तक आने में तकलीफ होती है सर. तो हम खुद 2-3 किलोमीटर चल के उनके यहाँ जाके उनको प्रथमोपचार देते हैं सर. सर हम स्नेक बाइट पेशेंट को भी प्रथम उपचार करते हैं सर. हो सके तो उनको धड़गांव आरएच में रेफर करते हैं सर. 6 महीने में 19 स्नेक बाइट पेशेंट प्रथम उपचार करके उनकी जान बचाई सर, और आज हम गर्व से कहते हैं कि उनकी जान बचाने में हम कामयाब रहे सर. सचमुच मैं कहता हूँ 3-3, 4-4 किलोमीटर चल करके आप जाते हैं, सांप काट जाए तो भी आप चिंता करते हैं. दूसरा,
हमारा जो ये इलाका है महाराष्ट्र का नंदुरबार वगैरह, वहाँ पुरानी अंधश्रद्धाओं का भी बड़ा जाल है। बीमार हो गया तो वो भगत के पास चले जाएंगे, ओझा के पास चले जाएंगे। उसमें से बाहर निकालना बहुत बड़ा काम है और आपने ये काम किया है। यानी सदियों पुरानी रूढ़ियों को बदलकर ये आधुनिक विज्ञान को स्वीकार करने के लिए आपने लोगों को तैयार किया है। आपने बहुत बड़ी सेवा की है। मैं सचमुच में आपकी पूरी टोली को हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से इतने बड़े नदी में रिजर्वायर बनने के बाद जो फ्लोटिंग डिस्पेंसरी का एक परिकल्पना या कॉन्सेप्ट महाराष्ट्र शासन ने लागू किया, ये इस देश में पहला है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ज़रूर दूसरे परियोजनाओं में लागू किया जाएगा, क्योंकि ये इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं किसी भी परियोजना में अभी तक मुहैया नहीं कराई गई हैं। This dam has proved advantageous in several ways. Thousands of villages in Gujarat and Rajasthan have been rid of famine. The problem of drinking water of lakhs of people was solved permanently. Lakhs of acres of land became irrigable. Hydropower became available on a large scale. पण त्यासोबत कोणताही विकास ज्यावेळी येत असतो त्यावेळी काही पर्यावरण विषयक आणि लोकांची सामाजिक प्रश्न देखील निर्माण होत असतात. तर या प्रकल्पामुळं 37,533 हेक्टर क्षेत्र एवढं बुडीताखाली गेलेलं आहे आणि याच्यामध्ये 210 गावं ही बुडीताखाली ही गेलेली आहेत. म्हणजे या 210 गावांचं पुनर्वसन या प्रकल्पाच्यामुळं लोक बाधित झाल्यामुळं करायला लागलेलं आहे. याशिवाय हे जे काही 37,533 हेक्टर क्षेत्र जे बुडीताखाली गेलं, याच्यामध्ये 13,385 हेक्टर हे वनक्षेत्र आहे. म्हणजे इतकं मोठं वनक्षेत्र जे हजारो वर्षापासून जंगल निर्माण झालेलं असतं, जैवविविधता निर्माण झालेली असते, ती सगळी पाण्याखाली याच्यामुळं या प्रकल्पामुळं गेलेली आहे. जे काही या प्रकल्पामुळं पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून, जैवविविधतेच्या दृष्टिकोनातून जंगल जे डायव्हर्ट होणार आहे, त्याच पद्धतीचं जंगल निर्माण करणं हे फार मोठं आव्हान आमच्यासमोर होतं आणि आम्ही ते स्वीकारतो. Maharashtra state lost 6,488 hectares of land along with its natural forest. 4,200 hectares of land had to be allotted for the resettlement of displaced natives. Naturally, this was a big loss. ऐसी चुनौती में जहां हमारा महाराष्ट्र शासन का प्रश्न है, महाराष्ट्र शासन में सबसे पहले तो ये बात है कि जो जंगल हमारा डूबा, 6,488 हेक्टेयर जंगल हमारा डूब में आया महाराष्ट्र में, और जंगल बहुत अच्छे क्वालिटी का था। इस जंगल के बदले में हमको अगर राजस्व ज़मीन पर जंगल लगाना है तो बराबर ज़मीन इस्तेमाल करना है जंगल के लिए, और अगर हमको जंगल में ही लगाना है, जो डिग्रेडेड जंगल हैं, बड़ी अच्छी स्थिति में नहीं है, वहाँ पर दुगने क्षेत्र में जंगल लगाना है। ऐसे हालात में चुनौती महाराष्ट्र के लिए हुई। आप जानते हैं ज़मीनों का उपलब्ध होना बड़ी भारी समस्या है। महाराष्ट्र शासन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। त्यासाठी महाराष्ट्रातील नाशिकपासून ते गोंदिया भंडारापर्यंत विविध भौगोलिक क्षेत्रामध्ये, तसेच वेगळ्या वातावरणामध्ये जमीन वेगळी असताना वेगवेगळ्या प्रकारच्या जमिनीवर, वनजमिनीवर तसेच वनेतर जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर वनीकरण करण्यात आले. As compensation, 23,664 hectares of land in the districts of Nasik, Aurangabad, Dhule, Nandurbar, Jargaon, Buldhana, Amravati, Nanded, Nagpur and Bhandara had been allotted to the Maharashtra Forest Department 30 years ago. आता पहा किती मोठं चॅलेंज आहे. म्हणजे हे महसूल विभागाशी टायअप करून वनेतर क्षेत्र त्यांच्याकडून प्राप्त करून घेणं, नंतर अवनत क्षेत्र जे आहेत ते निवडणं, आणि हे सगळं या 10 जिल्ह्यामध्ये पसरलेलं आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सॉईलचा प्रकार वेगळा आहे, क्वालिटी वेगळी आहे, टेम्परेचर व्हेरिएशन आहे. म्हणजे विदर्भामध्ये टेम्परेचर 45 पर्यंत आहे. पावसाचं प्रमाण प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळं आहे.
तर अशी विविधता असणारं क्षेत्र निवडायचं आणि त्या ठिकाणी जंगल उभं करायचं साधी गोष्ट नाही आहे. अब इन ज़मीनों पर जंगल लगाना एक अपने में बड़ी भारी चुनौती थी, जिसको बखूबी महाराष्ट्र शासन ने किया. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ जंगल ऐसे विकसित हो गए हैं जो आज एक बिल्कुल प्राकृतिक तौर पर जो वन होता है या जंगल होता है, ऐसे परिवर्तित हो चुके हैं. In several places, the soil thickness was too less because of soil runoff, while in other places, the soil had lost its ability to retain moisture. So, meticulous and scientific planning was necessary to go ahead with afforestation in such adverse conditions. In places that had scarcity of water and a lower quality of soil, precipice trees were planted since they require less water and yet grow faster. This experiment was conducted in Sakri village, a part of Dhure district. Though this tree was of little use to the rest of the vegetation there, these trees which grow rapidly created greenery on land that was otherwise arid. Invasion on forest land was prohibited. The leaves that fell to the ground went through natural decomposition and added some essential minerals to the otherwise infertile land. Due to the addition of such organic matter, it increased the ability of the land to retain moisture. Natives used the branches of these trees as firewood that took care of their need of fuel, so the use of other trees as firewood was considerably reduced. After a few years, the soil has now become adequate for plantation of other trees. Gradually, plantation of trees of Indian origin such as neem, khair, anjan has been initiated. During compensatory afforestation, several aspects had been carefully considered. The land in Mandurne Jalgaon had a very thin layer of soil. The rocks lay bare. The anjan tree was selected for plantation since it could withstand such soil conditions. This had two benefits. The barren land now had some greenery and soil erosion is reduced. These trees serve as good fodder for the livestock of natives in that region. Plantation activity is repeated in vacant lands here. For this afforestation project, hundreds of thousands of plants were needed. These plants were grown in plant nurseries started by the Maharashtra Forest Department. By growing these healthy plants in a scientific manner, these nurseries played a very important role in this project. Even today, these nurseries provide hundreds of thousands of plants for plantation. It was a huge challenge to re-establish habitat for wild animals in Toranmar, which is a hill station in the Satpura mountain range in Nandurbar district. या कार्यक्रमामध्ये तोरणमाळ कन्झर्वेशन रिझर्व, त्याच्यानंतर मुक्ताईनगर कन्झर्वेशन रिझर्व हे दोन कन्झर्वेशन रिझर्व पण आहेत. यामध्ये वन्यजीव संरक्षण व वन्यजीवासाठी पोषक असे आश्रयस्थान निर्माण करण्यासाठी या दोन ठिकाणी वनसंवर्धनाची कामे घेण्यात येत आहेत. Due to human interference, the forest of Toranmar and a few other places had suffered deforestation, leading to a disintegration of the forest land. The corridor used by wild animals for traversal from one part of the forest to another had been disrupted. So the fauna from that region had been forced to migrate into other regions. Dhure Circle of the Forest Department
reinstated the forest pathways for the animals by meticulous and scientific plantation of trees. Today, these forests are populated by leopards and bears, along with wild boar and other wild animals. There are several species of birds that have resettled here. The rare forest owlet, a former native of this region, has returned to its original habitat as a positive sign of re-establishment of earlier times. This has given Toranmar the status of a conservation reserve forest. This is a creditable acknowledgement that the Maharashtra Forest Department has received from the Central Environment Ministry for its incredible success. A similar success story has been written in Muktainagar near Jalgaon. This region is on the banks of the Tapi River and a corridor that joins the reserved forests of Melghat and Yaval Wildlife Sanctuary. This region has a thick vegetation now due to the afforestation initiated 15 years ago. The fact that the Bengal tiger, who's at the top of the food chain, has been spotted here is proof that this has become an adequate habitat for wild animals. Most of the land allotted as a part of this project was either on mountain slopes or extremely steep inclines. Before any plantation in these places, the catchment treatment method was implemented, and the place where it was implemented the most was Nandurbar district. The catchment treatment method has become a huge success, and its most exemplary role model is in Kakarda, Nandurbar. This entire region is full of steep inclines, and so here the catchment treatment method was implemented in phases. This is the region which withholds the union of several tributaries of the Narmada River. So catchment treatment methods of several types such as continuous contour trenches, nala band, gully plugs, loose bouldering and gabion structures were implemented extensively. The CCT helps stop the water from flowing away from the hill slopes in the monsoons. The water that is restricted by these trenches seeps into the soil, which raises groundwater level in that area. This is a direct benefit to the nearby wells, which are able to provide water for a longer duration. The other types of bunds help the soil to retain water and stop the soil runoff. As a result, deposition of silt into the Narmada Dam has reduced to a noteworthy extent. The wells have water that lasts all the way to summer. The number of wells in the area also has been on the rise. विहिरीना पाणी आहे. पहिले कोरडं होतं, पण आता बागायत झाले. तिथे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नात चांगलंच फरक झाला. आता एखादा वेळेस पावसाळा कमी असेल तरी ते भात रोपणीला पाणी भरू शकता. भात काढून गहू, मसूर, हरभरे, वाटाणा असं पिके पिकवू शकतात. The rise in farming has provided employment in a large way. This has substantially reduced the migration of natives to the cities in search of work. In the last 25 years, more than 25,000 hectares of land has been transformed into forests, a commendable achievement by any standards. This phenomenal success is the result of surmounting the challenges faced in the respective areas. And the pinnacle of success achieved is visible in Bobkher and Lakadkot near Dhule. Such projects are successful to such an extent
only when the natives of the land also participate in it wholeheartedly. Tree plantation in Bobkhel began 25 years ago. It was a large area stretching over 36 hectares, which required huge amount of manpower to watch over it. आणि ही सगळी कामं करताना आपण लोकसहभाग हा गाभा ठेवलेला आहे. म्हणजे संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती यांची इन्व्हॉल्वमेंट घेऊन, स्थानिक लोकांचा सहभाग घेऊन ही आपण कामं याच्यामध्ये करत आहोत. कारण हे शेवटी आपण लोकांच्यासाठी करत आहे, त्यामुळे लोकांचा विश्वास संपादन केला पाहिजे, लोकांचा सहभाग घेतला पाहिजे. म्हणजे व्यवस्थापनामध्ये त्यांचा सहभाग असला पाहिजे, नियोजनामध्ये त्यांचा सहभाग असला पाहिजे, अंमलबजावणीमध्ये त्यांचा सहभाग असला पाहिजे आणि जे काही फायदे मिळतात ते फायदे त्यांच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजेत. The natives offered their spontaneous and voluntary support. The forest beside Bobkhel has now become rather dense. Due to healthy communication and understanding between the forest department and the people, the forest is being conserved and nurtured very well. हे जंगल झाल्यापासून ससा, मोर, बिबळे न दिसणारा प्राणी तो सुद्धा आम्हाला पाहायला भेटला. Lakkadkot near Nawapur can also be considered as an ideal example of this. Beside the village, a dense forest has grown. The Joint Forest Management Committee, which has been formed by the Forest Department, has an active participation of the villagers to take care of it. The villagers have banned grazing animals and wood chopping in the forest, and defaulters would have to pay heavy fines in case of any infringement. The villagers speak with great pride about this jungle that they have created and nurtured with care. या डोंगराला म्हणजे झाडं नव्हते, मग पहिले वन विभागाचे लोक आले, त्यांनी झाडं लावले. झाडं लावल्यामुळे ना जी माती ती वाहून नाही जात आणि लहान लहान बंधारे निर्माण केले, त्यामुळे गावाला पण खूप फायदा झाला. असं म्हणजे पाणी वाहून नाही जात असं. आणि खाली पण जे नदी नाले होते ना, डोंगरातनं जे पाणी जायचं तिथं बंधारे बनवले, ते पाणी अडतं, त्यामुळे लोकांना खूप फायदा आहे. विहिरीमध्ये पण पाण्याची पातळी वाढली. आता बोरमध्ये 35 ते 40 फुटावर पाणी राहतं, म्हणजे 12 महिने शेती करू शकता. असं ऊस, मका, शेंगा, गहू, त्यामुळे लोकांची आर्थिक परिस्थिती पण सुधारली. असं In the last 12 years, the villagers have prevented forest fires and have also prevented any chopping of wood and haven't allowed any encroachment either. So the forest has been very well maintained. Some of the places are so dense that entering the forest is a tough task. In this task of afforestation, though some of the places have got limited success, it has been a crucial one. In most of the places, expected results have been achieved. These forests have become ideal habitats for wild animals. The enrichment of land has given direct benefits to the farmers. लक्कड़कोट के बारे में हम आपको मिसाल दें, जो नवापुरा में है वो काबिल तारीफ़ है. लक्कड़कोट में आज ये हालत है कि वहाँ के लोग पहले माइग्रेशन करके गुजरात जाते थे, महाराष्ट्र में आते थे, मजदूरी करते थे, कोई साधन नहीं था, खेती ख़त्म हो गई थी क्योंकि वहाँ का जो जल स्रोत है वो ख़त्म हो गया था. लक्कड़कोट में 50 हेक्टेयर इलाके में जब महाराष्ट्र शासन ने जंगल लगाने का काम किया 1990 में, आज उस जंगल को आप देख सकते हैं कि एक प्राकृतिक वन का रूप ले लिया है. जो इलाके में 2 कुएं थे, आज 10, 12, 14 कुएं वहाँ पर हो गए. जो छोटी मोटी रिवुलेट्स या छोटी मोटी नदियाँ वहाँ से निकलती थीं, आज उन नदियों में पानी रहता है. आज वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट यानी वहाँ का जो स्थानीय मौसम है वो बदल चुका है. लोगों की ज़बानी मैंने जब बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ का टेम्परेचर दूसरे जगहों से 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है. बारिश ज़्यादा होने लगी, वहाँ का जो भूजल है उसमें सुधार हो गया.
वहाँ चारे की जो समस्या थी वो हो गई। अब वहाँ पर लोग पशुपालन करने लगे, लोगों का माइग्रेशन रुक गया। तो इस तरह से परिवर्तन वन विभाग ने मेहनत करके जंगलों को एक तो बचाया, जंगलों को लगाया, उसके साथ साथ उनके जीविका का भी साधन पैदा किया और बहुत महत्वपूर्ण काम किया। In this gigantic project, the highest level of success has been achieved in Bopkher, Lakkadkot and Akkalkua. And we shall continue to strive for similar success in other places where this has not been the case yet. We are completely devoted to making this project of afforestation a role model for other such projects in the nation.